Okay, thank you, Ms. Fini. Welcome to our second seminar on Islamic curriculum. This second meeting will have theme around heritage, culture, and Islamic diversity. Will be brought to you by four of our distinguished speakers. We have Mr. Doddy Friestya from Telkom University, Ms. Hairunisa from Universitas Atmajaya Yogyakarta, and then we also have Professor, excuse me, I'm loading, Mr. Mabruk and Mr. Meluk from Morocco. So we have already our opening last week, opened by our Dean from Morocco and Dean from Telkom University. So without further ado, we will now go straight ahead to our webinar. To every speaker, you will have around 15 minutes to present your materials and then continue with question and answers after the whole speaker present their materials. So now I'm checking with Mr. Doddy. Pak Doddy. Okay, Pak Doddy, please begin. Okay. Sekali lagi para pengunjung ada dimohon kerjasama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning in Morocco, and good evening to all, and greetings from the Faculty of Industry Creative or Creative Industries, Telkom University, especially in the study program of Interior Design. My name is Doddy Friestya, Asharsinyo. Currently, I am head of Interior Design Study Program, and greetings to Bu Hairunisa ya, Bu Hairunisa, greeting. Selamat sore Bu, salam kenal. Selamat sore Pak Doddy. Salam kenal. And then Mr. Abdel Kader Maluk from Ibn Zohr University. Assalamualaikum, Mr. Abdel Kader Maluk. And also greeting from me and to Mr. Sagir Mabruk from Morocco. Assalamualaikum, and to all the participants that in this time of webinar. I have to share my screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, I will start it. I will share screen. Okay, hopefully to find it very clear. The screen is already shown. Is the screen? Yes. Okay. It's visible, Pak. Okay. Okay, I will conduct my presentation in English. I hope to find it very clear and understandable. And I will talk about the morphological change and the degree level of public spaces in Alun-Alun Bandung and Bandung Great Mosque. Okay, well, at first, I will have to explain about the urban morphology. The urban morphology is the study of form of human settlements and the process of their formation and transformation. The study seeks to understand the spatial structure and character of a metropolitan area, city, town, or village by examining the patterns of its component and parts and the process of its development. This can be involve the analysis of physical structures at different scale, as well as patterns of movement, land use, ownership, control, and occupation. Typically, analysis of physical form focus on the street pattern, lot pattern, and building pattern, sometimes referred to collectively as urban grain. This is some example that I have taken from the sources, the Urban Design Companion book. And then through that, we can see that the public space concept in historical framework is divided into two types of public spaces. The one is the early concept of public spaces in the pre-modern era,
And the second one is modern public spaces in the modern era. So as we can see that the public spaces from time to time, this is one of the example from ancient Greek era, street and Greek, the citizen of the polis and the Greek times gather as in the field square was called agora. So I think the development of public spaces time to time is very, very rapidly and very dynamic. As also the Romans call forum, symbol of unity of market, symbol of unity, market, and gathering places. So I think this one of the example in the ancient Greek and ancient Roman era of public spaces. So we can see that development of public spaces is very, very dynamic and very, very, very important. So I think this will continue to the medieval era that the Europeans and was open spaces as the city, open spaces of the city. We often call it by plaza, piazza by Italia, and then and this part of area is usually used by the preachers or the great where preacher were founder, listener, and where the inhabitants gather as a social cultural activities. I think this is some example of a medieval era in Piazza del Campo in Italy and Piazza del Campidoglio in Italy also, and Plaza Mayor in Salamanca, Spain. So at that time rapidly changed, and public spaces is become newly developed and become one of the needs in the city because of the rapidly change of development of city. So all the people is needed, and as well as the American modern era is one of the example that I have taken from the Cleveland public spaces in the United States, John Edwards Stadium, and the mid-20th century, the rise of state of capitalism began. The cultural industry with large scale of economic and business production took over of the public spaces. So I think the public spaces is become more vibrant and more activities, and then also it's become co-opted by the commercial area. So also this is also related to the European modern era in public spaces. I think all these public spaces is now co-opted by the activities of commercial and also the needs of the people. In general, the development of public spaces from time to time has a function as a space for social interaction for the community, a space for people's economic activities, and a place for cultural appreciation. Community needs in public open spaces are always changing in the line of times and the influence of needs. So I think this is one of the criteria or categories. The community needs public spaces are always changing. It's also influenced by the social culture. This is human needs expressed to themselves, to the fellow humans, and to the God. Also the politics and economic. I've taken this from the Jan Gehel book, Life Between Buildings. And move on to the next slide is this one of the urban-based urban space based on form and activities as written by Rob Grier in the book of urban spaces. There are two types of urban spaces based on form and activities that occur. One of these square. Square is the oldest urban category of open space and often has very strong symbolic, religious, cultural, and politic meanings. The second one is streets. It's an open space that has stronger functional characteristic than a square. The active space are very dynamic, which connects one places to another. I've taken one of the example of Copenhagen Town Hall Square in Denmark, and also I'm sorry to pronounce it very wrong, Champs-Élysées in Paris.
This is Champs-Élysées in Paris and the Street of France, because this is very, very famous street that oftenly take as an example in the book of urban spaces. So by that of criteria, Marcuzan in the book of Perancangan Kota Secara Terpadu told us that the European concept makes urban spaces the goal of forming the building masses that surround it. But in the concept of cities in Asia, tends to make urban spaces as a result of the formation of the mass of the building. So I think this one of the slightly different between the European and the Asian cities. So I think based on the formation and based on the building masses can create a very, very slight difference of urban public spaces. Next one is one of the book that I've read about the city spaces in Indonesia by Pak Jo Santoso in the book of Architecture Kota Jawa, Kosmos, Kultur, and Kuasa, the architecture of the city of Java, cosmology, culture, and power. He told us that the public spaces in this of the cities in Indonesia does not recognize the conception of public ownership for the citizen of the city as a whole from time to time. This is from the VOC or colonial era of Chamber of Commerce, VOC, and then Dutch Indies to independence of Indonesia. The phenomenon of public spaces in Indonesia, it's developed during period of VOC, the colonial era of Chamber of Commerce, and the Dutch Indies colonial, along with the development of other primary elements around the public spaces, or we call it oftenly alun-alun, as a replacement of the square, such as governmental building, prison, mosque, market or commercial building, bank, and many more, to hotels and train station. In the independence era, former President Soekarno built a massive corridor of the street, and public spaces along with facilities to strengthen the symbol of its primary elements, such as national monument, or we call it Monas, Monument Nasional, the Great Mosque of Istiqlal, side by side with the cathedral, and also the Gelora Bung Karno Stadium Complex. So I think by that time, former President Soekarno built a very, very massive public spaces to give us a view of the development of the city, of development of Indonesia, to show the development of Indonesia. So I think in that book also, Mr. Jo Santoso told us that the Javanese Kingdom era in Indonesia also recognized what was public spaces called the alun-alun, which was always the 0 point or center of the city. As we can see that if we take a look at the area of alun-alun in Yogyakarta, we can see that the square is very in the middle of the city. So the quiddity of alun-alun acts as a place where people meet in the front of the king or rural of the territorial. There is an appreciation of shared space and cultural senses with the meaning of values for living together in harmony, which is held in popular celebration, night market celebration, and stage arts events. There is a bond of values that binds each other between the center of the king's power, religion, especially in a royal mosque, and the square for all needs of expression and celebration in living together as a citizen. Okay, until now, the alun-alun is still a public spaces. However, this appreciation of the shared space has shifted from cultural to an economic meaning, with the entry of the interests of economic classes that have changed since capitalism, modernism has become the determinant of human life.
This is so I think this is the face of alun-alun now, surrounded by the activities, especially economic activities. So I think this is the alun-alun as located, alun-alun Bandung as located. This is Indonesia. For all, I think the Southeast Asia map. Bandung is in the part of the West Java area, and alun-alun is located in the center of Bandung city. So I think as Mr. Santoso told us that the alun-alun is one of the center public spaces. So I think this is the map of alun-alun located in the Jalan Asia Afrika or Gruta Postway back then. And Jalan Asia Afrika is namely after the Asia Africa Conference. So I think this is part of the Asia Conference building, and very, very near and around about 100 to 200 meters from alun-alun. So I think this part area is become one of the center of the city of Bandung. So as developed, alun-alun in Bandung was very, very rapidly changed in morphology through time. So I think back in 1920, and alun-alun Bandung was open space used for gathering or football game. So this picture shows us that alun-alun is very, 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 very big space. I think people gather around and do some activities there. So I think in the 70s to 1980s, alun-alun Bandung is public spaces that can be visited for all time and all people, and also can access the Great Mosque of Bandung. And the Great Mosque of Bandung built some kind of stairway and bridge along the Dewi Sartika Road. So I think the Dewi Sartika Road is in the they put a flyover fly bridge over the Jalan Dewi Sartika Road. In the 1980, during the period of 1980 to 2013, alun-alun is changing because the government they built extension building that co-opted the Jalan Dewi Sartika, and put extended building of Great Mosque of Bandung, the Great Mosque of Bandung. So I think this part of area now is becoming one of the, I think, the front yard of Great Mosque of Bandung, surrounded by fences. So I think during 1980 to 2013, this part of area is changing from public spaces. The degree level is changing from public spaces to part of public spaces, because sometimes they use this area to help pray, such Idul Fitri praying, and also big ceremonial things in Muslim. So I think from 2013 and present day, alun Bandung reconstructed with the real glass replaced by the artificial, and open for public, though still part of the front yard of the Great Mosque of Old Bandung. This part of area is still co-opted by the part of the Great Mosque of Bandung. Used to have a street over here, but now they co-opted the street and built such a building in this area to put an extension building from the Great Mosque of Bandung. So this is one of the physical condition of alun Bandung. From time to time, this is physical condition. So I think the time period 1800 to 1919, we have square form of public spaces, and surrounded all the this is the street of that surround the alun-alun area, and then the alun-alun have a square form, and surrounded by buildings. The activities is not co-opted. Then this area is not co-opted by anyone or any activities.
And the second one, the physical condition of alun-alun public spaces at the time period 1970 to 2001, they started to co-opt some of the area and put a bridge to connect the alun-alun and Masjid Agung, or the Great Mosque of Bandung. And also this part of area is now becoming the part of Masjid Agung, or the Great Mosque. So I think one of this area is co-opted by activities. And also the last one, the physical condition of alun-alun as period time of 2001 and to 2013, they massively built an extension building of the Great Mosque of Bandung and co-opted the area, some of the area in alun-alun Bandung. So I think the form is changing, the morphology is changing from square to trapezium shape form. So I think part of this area is co-opted by the Great Mosque of Bandung. So I think the conclusion of the morphological changes and the degree level of public spaces in alun-alun and Bandung Great Mosque is like this. So I think and the stage one, and they have a square shape form, and then they started to co-opt it by building a bridge to connect the alun-alun to Great Mosque. And the final stage, they built extension building and co-opted some of the area. So I think they have changes of form and function in morphology. So also effective to the degree level of publicness. I think the stage one, totally the area of alun-alun is public because everyone can access. So and the second one, some of this area is become private public because it's co-opted by the Great Mosque of Bandung. And the final stage, part of the alun-alun is co-opted. About 50% of part of the alun-alun is co-opted by the Great Mosque of Bandung. So I think this area is become private public. Several areas is public, but in the occasion of a big holiday season such Idul Fitri, oftenly they use this part of area to use this part of area to have a pray of Idul Fitri pray. So I think this area is like this. For example, near the building of Suara building, this is side by side from the Great Mosque of Bandung. They used to have a street, the Dewi Setrika Street, over the alun-alun. So I think this is the bridge that connected the alun-alun to Masjid Agung. And then nowadays, this area is gone, and some of this area is co-opted by the public by the Masjid Agung. So I think this area used to be road street replaced with the Masjid Raya of Jawa Barat, or the Great Mosque of Bandung, extended building, and block some of the area, and become this area has become one of the part of the Masjid Raya. So I think the pedestrian is not now is not freely to access, because this area is now one of the part of the Masjid Raya. So I think the zoning and degree level publicness analysis surrounding this building is becoming public-private. So I think the summary of this morphological change and degree level, public spaces which for centuries were associated with real communication, were places such as from police to cafes, auditoriums, etc. Entering the 20th century, there was what was called a crisis in the public space by cultural forces of contemporary capitalism, which was triggered by the rise of mass society due to industrialization. In fact, public spaces is not absolutely social or public or open, which anyone can enter freely to carry out interaction in activities in it. As a public place where individual and group interaction activities occur,
there are limits or degrees, we call it degrees, to using this area of public spaces, especially in Alun-Alun Bandung Square as main node, with the meaning of social and cultural ideology, has degree level that is accessible to all and is a real sense of public space. As its morphological, Alun-Alun Bandung transformed from square form along with its primary elements to trapezium form of space as a result of development and co-optation, the Great Mosque of Bandung, and change its level of publicness. So I think this is my conclusion of my presentations. I think I hope to find a very constructive discussion. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Doddy, for extraordinary presentation about Alun-Alun Bandung. To any of the participants who wish to ask for question, you may type in the chat room. We just open for everyone. So you may type here, and not to make time too long, I will continue the presentation straight to Mr. Abdel Kader Meluk as the second presenter. To Mr. Meluk. Monsieur Meluk. Monsieur Meluk, vous êtes là? Salam alaikum. Waalaikumsalam. S'il vous plaît. To all the participants, meanwhile, Monsieur Meluk might present his presentation in French. I will type the traduction, the translation in Indonesian in the chat room. Thank you very much. So, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous. Très ravi aussi de participer à cette deuxième série du webinaire que la faculté des langues, des arts et des sciences humaines de l'université Ibn Zohr co-organise avec l'université de Telkom à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites. Mon intervention traite un sujet que je suppose très important et très intéressant à l'ère actuelle, à savoir l'impact de la technologie sur la créativité artistique, mais il le traite d'une manière, si j'ose dire, globale et abstraite, c'est-à-dire que je vais parler de l'art en général avec l'intention initiale d'éclaircir un petit peu comment la technologie a influencé notre conception et notre vision de l'art, et du coup, comment elle a aussi influencé la créativité artistique à l'ère contemporaine. Mais notons d'abord deux choses. La première, c'est que le terme art contemporain désigne la partie, ou bien la pratique artistique exercée depuis 1945. Il s'agit donc d'une période historique et non d'un mouvement artistique. La deuxième, c'est qu'il convient de faire la distinction entre l'art qui utilise la technologie numérique comme simple outil pour créer des objets plus traditionnels, notamment dans la photographie, dans l'impression, dans la sculpture, la musique, etc. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette intervention, et l'art qui utilise le numérique comme médium à part entière, et c'est ce qu'on désigne aujourd'hui par l'art numérique, et ce n'est pas notre sujet dans cette intervention. De ce fait, la question que je vais essayer d'élucider ici est la suivante. Quel impact a eu la technologie sur la créativité artistique aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que l'art survivra-t-il à sa collusion avec la technologie? Mais tout d'abord, il y a une chose que personne ne pourrait nier aujourd'hui, c'est que la réalité artistique semble aujourd'hui
indissociable de la technologie comme support et comme discours. Et ce ne serait pas étonnant si on savait que l'étymologie grecque du terme technique signifie art, au sens de l'art de faire quelque chose, comme le suggère Aristote dans la poétique. Donc, il y a entre les deux termes, entre le terme technique et le terme art, un lien très solide. Reste de savoir si ce lien avec la technologie sera plutôt un bien ou un mal pour l'art. Autrement dit, est-ce que l'art et la technologie sont compatibles? À ce propos, je vais vous présenter rapidement deux points de vue opposés. Next slide, please. Next, please. Oui, le premier point de vue qui est un petit peu optimiste est celui du philosophe et historien de l'art allemand Walter Benjamin, qui voit que la médiation d'autres supports est tout à la fois souhaitable et inéluctable, étant partie intrinsèque du développement de l'art dans ses rapports à la société. C'est-à-dire que Walter Benjamin voit que la relation entre l'art et la technologie n'est pas seulement une relation inévitable de la société aujourd'hui, mais elle est plutôt souhaitable parce que l'art peut bénéficier de la technologie pour s'améliorer et pour se développer. Dans le même courant, dans la même direction, on trouve aussi l'historien et critique d'art français Pierre Francastel. Next slide, please. Pierre Francastel, qui croit que l'art et les nouvelles technologies peuvent se confronter pour créer de nouvelles choses. Ils influencent et contribuent à la créativité artistique. Alors, ces deux figures, ces deux écrivains, ces deux historiens de l'art pensent que l'entente ou la réconciliation entre l'art et la technologie rend un grand service à la créativité artistique. Et pour illustrer ce qu'on vient de dire, je vais vous présenter quelques exemples de cette collision entre la technologie et l'art. Je vais commencer par l'utilisation des cycloramas ou des tuiles en avant-scène. Next slide, please. Next. Oui, l'utilisation des cycloramas ou des tuiles en avant-scène. Le cyclorama est une toile tendue en fond de scène ou en demi-cercle qui sert de support à diverses projections d'images. Le tulle aussi est un tissu léger composé de fils très fins. Il permet différents effets selon l'angle d'éclairage. Alors, le cyclorama et le tulle, tous les deux, ils jouent sur la lumière, ils jouent sur l'éclairage. Et ça donne une touche, si vous voulez, technologique ou bien technique sur l'art. Next slide, c'est ce qu'on appelle le Pepper's Ghost. Le Pepper's Ghost, ou ce qu'on appelle en français le spectre de Pépé, et qui est une technique d'illusion d'optique utilisée dans les représentations scéniques, notamment dans le théâtre, dans les concerts, dans les meetings, comme dans certains tours de magie aussi. Next slide. Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle le théâtre et l'immersion par image de synthèse et 3D sur scène. Le théâtre 3D est maintenant, il est très courant dans l'art contemporain. Plus que ça, on parle maintenant du cinéma 4D. Cinéma 4D qui désigne un type de cinéma 3D, ça veut dire hauteur, largeur, profondeur, conventionnel, auquel on a ajouté une quatrième dimension. Next slide. La peinture aussi à l'âge du robot dessinateur. Donc, depuis le début des années 70, le peintre Harold Cohen s'est lancé dans un projet de robot dessinateur qui s'appelle Aaron. Et depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le lancement de ce projet d'Harold Cohen, on ne cesse de poser la question qui de Cohen ou d'Aaron est l'artiste? Ou plutôt, où réside l'œuvre d'art? On ne connaît pas si celui qui crée cette œuvre est Cohen, qui a inventé ce projet, ou bien c'est Aaron, le robot dessinateur. Donc, il y a une confusion entre l'art et la technologie. Alors, ce qu'on peut constater
Next slide, please. Ce qu'on peut constater de ces exemples passés, il y a ici une entreprise collective qui enrôle de multiples auteurs, c'est-à-dire que le travail artistique a changé de figure. Il ne demeure plus un travail individuel comme auparavant, mais plutôt une entreprise collective qui enrôle, comme j'ai dit, de multiples auteurs. Et d'où la question suivante, next slide please, d'où la question suivante, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore de création dans un travail collectif où toute l'équipe est remerciée? À vrai dire, l'une des conséquences les plus importantes du tournant technologique de l'art est le problème de la création et de l'invention. Comme vous savez bien sûr, l'idée d'invention est réservée depuis longtemps au monde des techniques, au monde de l'industrie, tandis que l'idée de création est traditionnellement rattachée au domaine de l'art. Et c'est ce qu'on trouve chez Johann Goethe, l'artiste et l'écrivain allemand très célèbre, qui disait il y a 3 siècles d'ici que le vrai artiste est un demi-dieu car il partage la création avec le Dieu. Donc, cette création qui est une spécificité de l'art, on ne peut plus du tout, on ne peut pas, dans tous les cas, la changer avec l'invention parce qu'on sort de l'art pour entrer dans une chose différente qui est l'industrie. Et cela nous mène directement au deuxième point de vue, celui des conservateurs qui défendent le grand art, qui défendent l'art avec A majuscule. Et ce point de vue, il est représenté ici par 2 figures. Je commence d'abord par Theodor Adorno. Theodor Adorno, qui est, next slide please, qui est l'un des piliers fondateurs de l'école dite l'école de Francfort dans la moitié du XXe siècle en allemand, à côté de Max Horkheimer, à côté de Herbert Marcuse et après Jürgen Habermas, etc. Theodor Adorno voit que cette médiation de la technologie serait une sorte de dénaturation de l'art. Elle serait une régression chosiste parce que l'art ne pouvant se définir que contre la réification, que contre l'emprise de la raison instrumentale. Et dans le même courant, dans la même direction, je trouve aussi Paul Vérilieu, qui est un professeur d'architecture français et qui voit que, next slide please, qui voit que les nouvelles technologies détruisent l'art. Vous voyez, il voit que les nouvelles technologies détruisent l'art. Elles ont donc une influence bien que négative sur la créativité artistique. Alors, je pense que personne, next slide please, ne pourrait nier aujourd'hui que la technologie a capté une portion de la charge poétique de l'artiste, qui n'arrive plus aujourd'hui à contrôler son œuvre, ni dans son faire, ni dans sa forme définitive. Si on prend par exemple l'intentionnalité, le résultat du travail, la signature de l'œuvre, le style de l'artiste, ce sont des marqueurs de la présence d'un auteur dans une œuvre. Mais avec la technologie, ces marqueurs sont redistribués, sont explosés entre diverses entités et l'artiste se trouve aujourd'hui dans l'obligation d'entrer dans une approche négociée avec les autres experts qui co-réalisent l'œuvre. Alors, il n'est pas maître de son œuvre, il le partage avec d'autres co-réalisateurs qui, si vous voulez, qui ont une main d'une façon ou d'une autre dans l'œuvre finale. Cette situation, si on ose dire, a renversé le fondement ontologique de l'art, de l'œuvre d'art, et nous a obligés à inventer de nouvelles catégories et de nouvelles méthodes pour définir ce qui est l'art, ou plutôt comment il se fait. Et si on revient un petit peu en arrière, next slide please, si on revient un petit peu en arrière, on va trouver, ou bien on trouve qu'une œuvre d'art en tant que création individuelle a été caractérisée par 3 choses. La première, next slide, la première, c'est ce qui est unique, c'est-à-dire cohérent à soi, identique à soi, un dans ses limites et solidaire dans ses parties. Deuxième caractéristique, next slide, une œuvre individuelle, une œuvre d'art traditionnellement, c'est ce qui est original, c'est-à-dire modèle pour lui-même,
sans précédent, sans équivalent, assignable à un seul auteur. Et troisième caractéristique, next slide please, c'est ce qui est stable, c'est-à-dire sans changement dans l'apparence et l'organisation des éléments, occupant un seul lieu dans l'espace et durant suffisamment dans le temps. Alors, ces trois caractéristiques, ils sont changés aujourd'hui. Next slide, please. Maintenant, l'absence de l'unicité, l'absence de l'originalité et de la stabilité a engendré ce qu'appelle Walter Benjamin le déclin de l'aura. Et le déclin de l'aura ou bien la perte de l'aura signifiait automatiquement que l'œuvre perd sa dimension de sacralité. Et si vous regardez l'art dans l'ère contemporain, aujourd'hui, on trouve qu'il a gagné en publicité ce qu'il perdait en termes d'aura. Pourquoi? Parce qu'il est administré, c'est-à-dire qu'il est devenu marchandise, qu'il est devenu un bien de consommation. Il est sorti de la sphère esthétique plutôt pour entrer dans une autre sphère qui est la sphère de l'industrie. Notons aussi une chose très importante, c'est que la technologie aujourd'hui ne se contente pas d'apporter de nouvelles modulations origine esthétique, mais elle modifie aussi le registre sensible de l'homme existant dans son monde. Et avec le protocole technologique aujourd'hui, on assiste à un déplacement du sensible vers l'intelligible, à l'opposé de la fameuse citation d'Émile Chartier, qui est très connu du nom Alain, le philosophe français très célèbre, Alain, qui disait « En toute œuvre d'art, la pensée sort de l'œuvre et jamais une œuvre ne sort d'une pensée. » Ce qui signifiait que nous assistons aujourd'hui à une sorte de déesthétisation de l'art. Next slide, please. Une déesthétisation de l'art parce que l'utilisation d'appareils nécessite de respecter leur logique d'appareillage. L'appareil a une logique spécifique et c'est pourquoi ce qui importe dans l'art aujourd'hui, ce n'est plus l'objet exposé comme auparavant, mais plutôt le fait de l'exposer. Ça donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'œuvre appareillée. L'œuvre appareillée. Mais pourtant, cela ne signifie pas du tout que l'art est mort ou bien qu'il est en train de mourir, non, ou qu'il est en crise, non, pas du tout, mais tout simplement qu'il se modifie. Il passe de la représentation à la présentation. Next slide. Il passe de la représentation à la présentation. Et la naissance de technologies, évidemment, la naissance des technologies nouvelles, ne provoque pas la disparition des anciennes formes d'expression et de création artistique. Non, pas du tout. Pas moins que la peinture n'a disparu depuis l'invention de la photographie. Mais il ouvre l'espace à une autre vision du monde qui ne voit pas dans l'art une création artistique, une sensibilité particulière aux éléments esthétiques de la réalité, mais plutôt une adaptation avec tout ce qui est dans l'ère du temps. Pour conclure, je peux dire que la technologie est une arme à double tranchant. La technologie aujourd'hui, comme l'Internet, comme le portable, etc., est une arme à double tranchant. Il est, si vous voulez, je vais utiliser un terme grec très ancien, il est un pharmacon. Next slide, please. Il est un pharmacon. Et le pharmacon, c'est ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où il faut y faire attention. C'est une puissance curative et une puissance destructrice en même temps. Il faut savoir s'en servir pour arriver à renouveler l'art sans détruire son identité ou plutôt son essence. Thank you for your attention. Merci, Monsieur Melut, pour la présentation. Ensuite, if you have any question, please do not hesitate to share it with us in the chat room. Meanwhile, we will continue with our next presenter, Ibu Khairunisa from Universitas Atmajaya Yogyakarta about mosque and disaster management. Please, Ibu Khairunisa.
Thank you very much for the opportunity, and good morning, our dear student from Morocco and our colleagues, and also good afternoon for all students and colleagues in Indonesia. And okay, today I would like to present you some of my research about the mosque and disaster management cycle in Indonesia. So for the background, there are two types of praying building in Indonesia. First we call mosque, and the other we call musola in Indonesia. Mosque usually it's a bigger and more monumental scale in compare with musola. And it used for conducting the 5 mandatory prayers or with large congregation. And the mosque ownership is public. It's a little bit different with the musola. Musola is, these are the picture of musola. Musola is much smaller than mosque. The ownership can be private, can also be public. Usually it's donated by someone to the community and used for conducting the 5 mandatory prayer and other prayer, but with a small congregation. Okay, the nature of building mosque and musola in Indonesia. Usually for smaller mosque or musola, and musola, it is familiar to use the mutual assistance. We call it gotong royong in building or renovating the building. The idea of gotong is sharing the burden between the member of the community. So if someone inside in the community don't have money, so they don't need to donate any money. They only need to donate their manpower to help to build the mosque. Anything can be done in gotong royong. And the other nature of the building or reconstructing mosque or musola in Indonesia, usually they start building the mosque simultaneously with the donation. So meanwhile building the mosque, they also accept the donation. It means that the mosque may be not well planned, or it should be planned not in timely manner. And so in my based on those facts, so we have to have some question about the building quality. First, the donation not merely in the form of money or liquid fund. Sometimes are in the form of material. This type of donation also gives challenge for matching the needs of the mosque and the availability of the source of material. And the second is the donation are open simultaneously with the mosque, building the mosque. So this sometimes causes untimely construction that may affect the quality of the building. As we know that Indonesia is a tropical country, so we have very heavy rain and we have a very long summer. So yeah, the heavy rain especially gives the impact of the quality of the building. The third, in terms of gotong royong, it is difficult to ensure the quality of the structure since not all of the involved persons are skillful. So these are some problems that we face recently in building mosque or musola in Indonesia, especially small mosque and also small and also musola. And in the term of disaster management cycle, the disaster management cycle, after the disaster occurred, there are several phases of disaster management cycle. The first step after the disaster occurred is the response. It means we have to save the people's life. And recovery, the mission of the recovery is to recover their livelihood and also their life back to normal or even better than normal.
mitigation and preparedness, the focus on mitigation or preparedness is to reduce the risk and also be prepared for the next disaster, because disaster is not just one-time hit celebrity. It's patronized and it will come sooner or later. So we have to be prepared. That's the idea of the disaster management cycle. And we will focus on the response and recovery phase after the disaster occurred, the role of mosque and also the musola in the response and the recovery phase. Okay, these are some, I collect the picture from the newspaper, from several newspaper and from several events of disaster. There's something about the flood or the eruption or the another flood in, many disaster in Indonesia. We know that in Indonesia we have like 7-11 disaster. We have to be prepared for any disaster, and mosque and musola or other public building are still become the lesser choice for evacuation in terms of emergency response. Let me show you the fact. These are the number of refugee in the right part. We call it Indonesia Independent Evacuation Shelter. We know in Indonesia, the evacuation shelter is not well planned like in other countries, such as in Japan. They use the neighborhood theory to form the resiliency in disaster. So they form the school as the evacuation shelter, and it can serve several number of households. In Indonesia, it's a little bit different. So the consciousness about the disaster just started on 2004 after the tsunami. Then, so the plan of evacuation shelter is not yet established very well in our society. Even now, our government has already started to form some programs such as Destana or Sister School, or a lot of programs related to that, related to disaster. So this is the data of after the Merapi eruption event on 2010. According to the data, there are two types of evacuation shelter. First, provided by government, and the second is provided independently. And the first, the one provided by the government, we can see that the amount of shelter provided by the government is only 12%. Then compared with the independent one is 88%. And the number of refugees that evacuate to the government shelter is 44%, and the refugee that evacuate to the independent temporary shelter is 56%. It means that the independent evacuation shelter is still dominated in terms of Merapi eruption in 2010. And this is the characteristic of the temporary independent evacuation shelter, that each independent evacuation shelter can usually accommodate refugees from a small scale, like people, to the large scale, to 100 and 200 people, depending on the availability of the place. So averagely, that the people that can be accommodated in the independent evacuation shelter is approximately 56.4 people per shelter. And this is the data that we collected. Actually, the research is not merely about the mosque and musola, but we also collected data about the school and community clinics, mosque, musola, church, and government
government office and hall. And on the left side is the map of the Merapi eruption area. KRB3 means the most dangerous part, and KRB2 is a safer part in compared with KRB3 and so on. And we selected some part of the public building, and then we identify some of the characteristics of the public building. In this presentation, I will focus on musola and mosque. Musola and mosque in this research is related to small mosque that has been used for the temporary evacuation shelter. And mosque and musola are usually located nearby the community. So this makes the mosque and musola are accessible to the refugee post-disaster. If we can see on the right side of the graph, we can see that the variety of the musola can be found in KRB2, KRB3, or the black one is a safer place of the eruption map. And we can see that there are a lot of choice that people can use the musola or mosque after the eruption, and they can also so the nature of the evacuation after the eruption is sometimes they have to do the evacuation not only once, but after the eruption. If it gets worse, then they have to go to the further evacuation, to the safer evacuation place. So the evacuation shelter in terms of post the eruption should be available to do further evacuation to the safer place. And okay, so this is about the accessibility. So we measure the road in front of the musola, and we found that some of mosque and musola has less than 3 meters. 3 meters mean we use 3 meters because this is the minimum requirement of car to enter the building. So if the car can enter the building, it means that the car maybe from government can pick up the refugee and bring them to more safer place. But if it's less than 3 meters, it means that it's not possible to do further evacuation for the safer place. And most of the mosque and musola was located face to face to the 3 to 5 meter road. So yeah, basically it can be used for the further evacuation place, but for the big like bus or truck, it's not possible to enter the mosque and musola easily. In compare with the government and the office hall that 100% is more than 5 meter road. And these are the building area. We can see is very unique of mosque and musola in Indonesia. It has less than 225 meters square. A lot of building has still has a lot of building that has less than 225 meters square. So small occupancy and small occupants, and also yeah, it means that the mosque and musola is considerably small in compared to other building like school, community clinics, and church and government office and hall. And these are the facility that we also mapping the facility in the mosque and musola. And we found that the mosque and musola can reach the people by using the loudspeaker. So it can be used to announce in terms of the disaster event. And it is very
Okay, so some of the facility need to be added in the mosque and also musola, especially because it served for the temporary evacuation shelter. So the very important is the availability of water, and also the ratio of the bathroom and toilet should be added. Okay, this is sometime after the disaster, the mosque and musola also impacted by disaster. These are some pictures that I collected from various resources. We can see that mosque and musola also impacted by disaster. There's a lot of factors that contribute to the damage of the mosque and musola. Maybe the severity of the disaster, or maybe the bad construction. As I mentioned before, we cannot ensure the quality of the mosque, because especially the small mosque, because the gotong royong system that we use unskilled or non-engineered labor. And the third is maybe we can see that most of the below building are collapsed, and the roof is big and heavy, and it also become one of the most phenomenon that we can see after the disaster happened. So it usually they have very heavy roof, so the below part is get crushed after the disaster. So so this paper is this research is to evaluate what kind of framework that they use after the recovery. So after the recovery, after the disaster, in the process of recovery, a lot of stakeholders comes in the field, and they want to help to rebuild the house and the mosque and everything. And these are some cases that I take from my doctoral research. This is the impact of the Kantian Mosque after the disaster. Kantian Mosque is considered as a cultural heritage building, and the building still looks pretty much the same after the recovery. And the below one is Masjid Muhammadan, is Muhammadan Mosque, is located in the in Padang also. It also impacted by 2007 earthquake. And these are the okay, these are the picture that show the impact of the earthquake for those mosques. And the mosque committee, based on the interview, the mosque committee decided to become only a supervisor. So they changed the rule. Usually in the building of the mosque, the mosque committee become also the actor that built the mosque. So, but in this case, it is different. They changed the role sharing between the donors and also the mosque committee. On the left side is a condition before the disaster occurred. So usually the mosque committee preparing event, administration work, open the donation, and provide the schedule. Then they use the gotong royong to build or ask the Islamic community to build the mosque. But after the disaster, especially in terms of cultural heritage building, they changed, because they also have a little bit nervous about the cultural heritage building. If we work on this, will it be
better for the mosque for the preservation point of view or not. So at that time, there is a CSR from donor, and the Mosque Daily Committee give the role sharing to CSR donor, and the CSR donors contacting the building consultant and also contractor to ensure the building quality of the mosque, to prepare to build back better and to prepare for the next disaster. So after the disaster, the involvement of the local community indicated lower in compared with the previous one. So these are the role sharing. Usually, this is the role sharing after the disaster. The steering committee prefer to do the assessment, only initiate or make some proposal, and it give it to the company that has CSR. And the assessment, the rapid assessment done by community, but the real assessment has been done by the consultant. But in the common situation, not considering the disaster event, the role of the local community or the mosque committee is very high. So it is very important to ensure that the local community or the mosque committee has knowledge, has enough knowledge to acknowledge the experts to be involved in the building of the mosque to support, to prepare for the upcoming disaster. So this is the conclusion of my short presentation. So the mosque and musola have potentially to have a role in a disaster cycle. It is very important to identify the weakness of the mosque and musola building to ensure that the utilization of the mosque and musola post-disaster not causing the domino effect. We call it disaster after disaster. So we have to ensure that the musola and the mosque is safe enough to be used as temporary evacuation shelter. And third is, in terms of recovery, engaging the experts is one way to build back better after disaster to ensure the building quality of the mosque and the musola. But I think the more important is to make sure that knowledge sharing about the safer building has also been transferred to the community, because the community itself that facing that can identify the damage or the they do daily maintenance of the mosque. So it is very important for them to identify, is the mosque or the musola is safe or not for the daily usage and also for temporary evacuation shelter. Okay, thank you very much for your attention. If you have any question, please, we welcome very much, and you can also contact me by email as well. Thank you very much. Thank you, Ms. Harunisa from Universitas Atmajaya Yogyakarta and also member of E-Commerce Indonesia. Next, we will step ahead to our final presenter, to Mr. Sagir Mabruk, who will present us the medieval religious heritage in Morocco. Mr. Mabruk. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes prêt? Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis content et très ravi de participer avec vous dans cette audioconférence sur l'art religieux au Maroc à l'époque médiévale. C'est vraiment un aperçu seulement parce que c'est un sujet qui est très large, très intéressant, très important aussi et qui demande beaucoup de temps, mais juste vous donner un aperçu sur cet art architectural du Maroc à l'extrême ouest de l'islam, de l'Empire musulman à l'époque médiévale. D'accord. Merci, monsieur. Voilà.
Voilà, je me présente, je suis Monsieur Sarir Mabrouk, professeur d'enseignement supérieur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et des patrimoines à Rabat, spécialité art et archéologie islamique. Et voilà, et pour cette conférence, un aperçu sur l'islam. L'islam, vous savez que l'islam a été introduit au Maroc pour la première fois au 7e siècle, et environ 698 par Uqba ibn Nafi' à l'époque omeyyade, pendant les conquêtes islamiques de l'Occident musulman. Et puis, vers 788, c'est-à-dire au 8e siècle, il y avait une dynastie qui a été fondée au Maroc, c'est la dynastie idrisside, et d'autres aussi principautés comme Borwata, Bani Drar et d'autres aussi qui ont été régnés à cette période du 8e et 9e siècle. Mais la plus importante était l'époque de la dynastie idrisside. Alors, la dynastie idrisside, malheureusement, on n'a pas laissé beaucoup de choses au niveau de l'art religieux à cette période, parce que cette période dans l'histoire du Maroc, on la considère comme une période obscure de l'histoire de cette partie de l'Occident musulman, parce qu'il n'y avait pas de documents, mais c'est l'archéologie qui a aidé quand même à trouver plusieurs sites archéologiques idrissides à cette période et de réécrire l'histoire à nouveau de cette dynastie du Maroc, de cette période obscure de l'histoire du Maroc. Alors, c'est un aperçu, juste un aperçu sur cette période. Après les Idrissides, bien sûr, le Xe siècle, il y avait que les tribus qui régnaient au Maroc, la tribu Zunnat, il y a aussi les tribus aussi Sanhaja, ainsi de suite. Mais à partir du 11e et 12e et 13e siècle, on assiste, bien sûr, à des dynasties qui ont gouverné et qui ont quand même nous ont laissé un patrimoine architectural riche et diversifié qui renferme l'art religieux, l'art aussi défensif et aussi l'art citadin, c'est-à-dire l'architecture aussi citadine. Alors, pour ce qui concerne la mosquée et l'art religieux, parce que l'art religieux, nous assistons à cette période de l'époque idrisside du 9e siècle à la fondation de la grande mosquée de Al-Qarawiyyin que vous voyez devant vous, la mosquée de Al-Qarawiyyin. La mosquée Al-Qarawiyyin, ou bien la grande mosquée de Al-Qarawiyyin, construite vers 859, c'est-à-dire au 9e siècle, à l'époque idrisside. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde, encore en activité par l'UNESCO. Je répète, elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde, encore en activité par l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est une faculté aussi du Sharia, la théologie, la jurisprudence et ainsi de suite. Et elle est construite par le commandement d'une femme qui s'appelle Fatima Al-Fihriya. Ça, c'est pour cette mosquée, bien sûr, qui a été fondée au 9e siècle. Tous les dynasties qui sont succédées sur le Maroc, soit à l'époque almoravide, soit à l'époque almohade, ont agrandi aussi cette mosquée qui est devenue le plus célèbre des mosquées en terre d'islam et aussi en Occident musulman depuis l'époque médiévale. Alors, au fil du temps, les dynasties royales qui se sont succédées au Maroc depuis le 8e siècle, la mosquée voit son architecture évoluer et s'agrandir. Next slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a des différents plans de la mosquée au Maroc, et surtout à l'époque al-Mouahad, c'est au 12e siècle. Alors, vous voyez que le développement des nefs, le développement premièrement des plans vers la profondeur, le développement des nefs et des travées, surtout tous les nefs sont perpendiculaires au mur de la Qibla, sauf la mosquée de la grande mosquée de Qarawiyyin
qui est le contraire. Et ces mosquées au IIe siècle, mais je reviens surtout sur le XIe siècle où l'époque almoravide, c'était juste avant les Almohades, ils n'ont pas laissé beaucoup de mosquées parce que, vous savez, les deux mosquées qui subsistaient encore de l'époque almoravide du XIe siècle, c'est la grande mosquée de Tlemcen et la grande mosquée d'Alger. Les autres mosquées, pratiquement, ont disparu. Alors, les Almohades, tous les mosquées que vous voyez ici, soit la grande mosquée de Taza à gauche, soit la grande mosquée de Tilmel aussi, la mosquée de la Koutbia de Marrakech, et aussi la grande mosquée de Kasba aussi de Marrakech, et aussi la grande mosquée de Hassan à Rabat, et la grande mosquée de Séville en Andalousie à l'époque médiévale, à l'époque médiévale en Andalousie, en Espagne musulmane à l'époque. Alors, les Almohades, ce qu'on appelle les Almohades, qu'on appelle aussi les unitaires, les unitaires ont intensifié la construction des mosquées à cette période par rapport aux autres dynasties. Alors, si les Almoravides ont construit très peu de mosquées, alors les Almohades ont intensifié la construction des mosquées et aussi les Mérinides au XIIIe et XIVe siècle, comme ils ont intenté de construire plusieurs aussi madrasas, soit à Fès, soit dans des autres villes marocaines. Next. On commence par un des organes très importants des mosquées de l'époque médiévale marocaine, et surtout à l'époque almohade. Et on a le minaret que vous voyez ici. Un des exemples du minaret, la première à gauche, c'est le minaret de la mosquée de la Koutbia de Marrakech, de l'époque almohade. Et aussi, la deuxième, c'est le minaret de la mosquée Hassan de Rabat. Alors, vous savez que, juste pour préciser une chose, que les Almohades ont régné sur le Maroc entre 1130 à 1269 de l'ère chrétienne. Comme ça, pour préciser la période historique. Alors, le minaret que vous voyez ici, le minaret, ça semble être le porte-voix ou le porte-étendard de l'islam. Il s'agit ici d'une tour, bourge, d'où le muaddin appelle les fidèles à la prière 5 fois par jour. Suivant les pays et les traditions architecturales locales, le minaret adopte des formes différentes. Elle se présente généralement comme une tour carrée en Syrie et au Maghreb, polygonale, de forme polygonale en Égypte et cylindrique en Turquie et en pays de l'Asie. Le minaret s'élève sur l'enceinte de l'édifice et renferme un escalier de la Koutbia, je parle de la Koutbia aussi, de ça, qui conduit à un promenoir. Elle s'élève sur l'enceinte de l'édifice et renferme un escalier tournant autour d'un noyau central qui conduit à un promenoir bordé d'un parapet et se termine par le lanterne prolongeant le noyau intérieur. Au sommet pointe un tige, ce qu'on appelle le jamor, portant au moins 3 boules métalliques et de grandeur décroissante. Vous le voyez de la partie haute du minaret de la Koutbia. L'Afrique du Nord devait adopter le minaret de plan carré. L'Afrique du Nord devait adopter le minaret de plan carré, dont le prototype occidental fut fourni par la grande mosquée de Kérouan, en Tunisie, construite probablement dans la première moitié du 8e siècle. Les plus glorieux minarets bâtis par les Almohades du 2e siècle, aujourd'hui celui de la grande mosquée de Taza, 1141-1142 de l'ère chrétienne, ceux de la Koutbia que vous voyez devant vous, de Marrakech, de la grande mosquée de Séville
aussi ce qu'on appelle la Giralda, le minaret de la Giralda, en Espagne musulmane de l'époque médiévale, et ceux de la grande mosquée, de Hassan, que vous le voyez ici à droite, de la ville d'Oqaba. Il existe aussi d'autres curieux minarets à travers aussi le Maroc et aussi au sud du Maroc, par exemple des minarets construits en terre avec une forme différente qui se trouve par exemple dans les pays subsahariens, au Niger, au Mali et d'autres aussi régions. Ça, c'est pour un aperçu sur le minaret à l'époque almohade, surtout au IIe siècle. Next slide. Alors, le deuxième organe le plus important dans ces mosquées, c'est la salle de prière, ou qa'at salat. Alors, la salle de prière, elle forme l'élément fondamental, elle est l'élément fondamental de la mosquée, et sa surface devait obéir pour adopter aux besoins du culte musulman. Cette superficie a été variée entre une salle plus large que profonde. Une tradition devait faire une école et inspirer de l'architecture omeyyade en Syrie, à l'époque omeyyade, en particulier la grande mosquée de Damas à l'époque, et aussi à la mosquée Aqsa, c'est-à-dire la même morphologie. Puis, la suite, cette salle de prière de la mosquée adoptait d'autres dispositions à travers le temps et l'espace. Elle se développe vers la profondeur, c'est-à-dire vers la profondeur, besoin de culte, besoin aussi jeté vers la profondeur. Exemple, la mosquée Al-Muhad, par exemple, avant les Al-Muhad, ça veut dire la mosquée de Cordoue au Xe siècle. Puis, au XIIe siècle, aux mosquées Al-Muhad en Espagne musulmane, comme le cas, par exemple, de la grande mosquée de Séville, de Ishbilia, construite en 1171. Au Maroc, on assiste aussi à la construction de la grande mosquée de Hassan et vers 1195-1196, c'est-à-dire au XIIe siècle. Et là aussi, on assiste à la grande mosquée aussi de Taza, agrandie aussi par les Mérinides vers 1292-1293, en ajoutant 5 travées, bien sûr. C'est un besoin essentiel de culte. Et puis, la mosquée Mérinide de Fès el-Jadid aussi, au XIIIe siècle, 1276, à l'époque mérinide. Alors, ces grandes salles de prière, appelées à une multiplication des organes de support, tels que les piliers, tels que les colonnes, tels que les arcs, les arcades, et bien sûr avec les nefs et les travées, les coupoles aussi, et les colonnes ici, par exemple dans les mosquées al-Muhad et surtout au IIe siècle, sont parfois formées, ça veut dire parfois avaient des formes rondes, parfois aussi prismatiques, c'est-à-dire plus ou moins carrées. Elles prennent aussi d'autres formes, ces piliers. Par exemple, on trouve des piliers, par exemple, accouplés, ou bien en 2, ou bien en 3, et ainsi de suite. Elles sont en fait construites en général en pierre de taille, comme le cas, ou bien en brique, en pierre de taille comme la mosquée de Hassan, par exemple. On a vu dans le minaret, à côté du minaret, où les colonnes en fait en pierre taillée de forme de tambour, et ça c'est très intéressant. Vous savez que les Almohades au IIe siècle au Maroc
ailleurs, on construit beaucoup avec la pierre taillée. Ce sont des bâtisseurs de la pierre de taille au Maroc au IIe siècle. Alors, ces colonnes, normalement, ornées parfois en mosaïque de faïence, aux éliges, comme le cas des madrasa mérinides aussi au XIIIe et XIVe siècle. Ces colonnes comportent aussi des beaux chapiteaux. Les chapiteaux, au début, à l'époque moravide, étaient composés des chapiteaux plus ou moins corinthiens, un peu antiques. Mais Désolé, avec monsieur, je vais demander le host à changer le slide. Miss Pini, tolong host ini diganti slide-nya, ya, makasih. Voilà. Alors, au fil du temps, ces chapiteaux ont été développés à travers le temps, j'ai dit. Et au début, à l'époque almoravide, étaient des chapiteaux corinthiens, c'était plus ou moins antique, inspirés par le chapiteau antique romain byzantin, mais avec le temps, ont été développés vers des chapiteaux, ce qu'on appelle les chapiteaux composites, c'est-à-dire qui se composent des inscriptions historiques, de l'épigraphie, d'un décor floral et aussi d'un décor géométrique. Et c'était bien développé à l'époque almohade et pas en particulier à l'époque mérinide du XIIIe et XIVe siècle au Maroc. Et ça se voit clairement dans la majorité des madrasas mérinides de Fès, de Salé et d'autres madrasas au Maroc. Et celle aussi de Marrakech, de Ben Youssef. Alors, j'ai dit, ces chapiteaux, ce sont les plus beaux chapiteaux en Occident musulman. Peut-être on aura l'occasion de parler un jour sur ces beaux chapiteaux mérinides, parce que pendant mes recherches archéologiques sur la ville de Taza à l'époque, j'ai tombé sur un chapiteau en marbre, un chapiteau composite avec un décor floral, géométrique et graphique extraordinaire. Ce sont des chapiteaux, je dis composites, avec un décor géométrique, floral et épigraphique. Les exemples sont nombreux et les meilleurs chapiteaux qu'on nous trouve à l'époque islamique, de l'époque médiévale ici au Maroc, ce sont des chapiteaux qui se trouvent dans les madrasas mérinides, dans la mosquée de Taza et aussi à Fès, aussi à Salé, la madrasa mérinide de Salé et d'autres. Ça, un des organes intéressants, comme un élément de support et un élément de décor, c'est la colonne. Oui, on passe aussi aux arcs. Les arcs sont très intéressants. Alors, les arcs ne sont pas seulement des éléments de support dans l'architecture religieuse musulmane, ou même palatiale, ou même aussi dans l'architecture défensive au Maroc, mais aussi ce sont aussi des éléments aussi de décor. Alors, vous savez, on assiste à cette période du 2e et 13e siècle, l'époque 11e au 13e siècle, l'époque almoravide, l'époque almohade et l'époque mérinide, à plusieurs types d'arcs, Alors, on a la première, on a l'arc en plein cintre, outrepassé ou non outrepassé, et on a aussi l'arc brisé, c'est-à-dire l'arc brisé outrepassé ou non outrepassé. On a l'arc aussi à l'embrequin, comme vous le voyez devant vous dans l'image, un arc à stalactite aussi, qui est déjà, qu'on le connaît à l'époque almohade, soit à la grande mosquée de Taza, soit à la grande mosquée de Tilmel, aussi à Al-Qarawiyyin aussi de Fès. On assiste aussi à la construction d'un arc dans l'arc, ce qu'on appelle l'arc lobé, soit trilobé avec 3 lobes, soit plusieurs lobes, c'est-à-dire qu'on l'appelle en arabe do fossos, et cet arc aussi est très spécifique à l'époque almohade du 2e siècle, surtout, et aussi au 13e siècle dans les madrasas mérinides. Voilà pour une idée générale sur ces typologies, ces éléments architecturaux de la mosquée et de l'art religieux de l'époque médiévale marocaine, mais on passe aussi à un autre organe intéressant aussi, c'est le mihrab de la mosquée de cette période médiévale marocaine. Alors le mihrab, vous savez que le mihrab, c'est la niche qui désigne la qibla au Maroc. Alors,
Alors, un élément principal dans une mosquée, et il s'agit ici d'une petite niche concave sur le mur de la Qibla, du côté de la Mecque, qui précise la direction de la prière vers son importance religieuse. Ce mihrab ou cette niche de mihrab, il devient l'accessoire le plus richement décoré, de la mosquée. Next. Alors le mihrab, voilà le mihrab. Vous savez que ici nous sommes devant le mihrab Karawiyyin de Fès, et ce mihrab là que vous le voyez, elle est bien décorée, c'est la façade, toujours ici au Maroc, je crois que c'est ailleurs aussi. Le mur de la Qibla et la façade du mur de la Qibla, c'est le plus décoré, le plus orné de toutes les mosquées pratiquement en terre d'islam. Et puis, après le mihrab, on a la coupole. La coupole, ce qu'on appelle aussi le qubba. Next slide, s'il vous plaît. La coupole, le Maroc, vous savez que le Maroc possède des belles coupoles dans les mosquées les plus authentiques de l'Occident musulman. Alors, on assiste à cette période entre le 11e et le 14e siècle à une multiplication des coupoles, des belles coupoles en terre d'islam et surtout en Occident musulman. Alors, parmi les premières coupoles que vous le voyez ici à gauche, c'est la coupole al-Baradiyyin de Marrakech. Voilà, c'est une image, voilà la figure de la face extérieure et aussi de l'intérieur de cette mosquée, de cette coupole. Alors, la coupole, que vous le voyez, elle est fondée par Ali ibn Yusuf, le calife Ali ibn Yusuf à l'époque. Peut-être elle faisait partie d'une mosquée qui a disparu. Il ne reste que la coupole. Seule la coupole, la mosquée a disparu. Et elle représente maintenant un élément essentiel de l'art religieux de l'époque almoravide au Maroc. Pratiquement la seule qui encore subsiste de cette façon. Elle vient d'être bien restaurée et l'élément essentiel de l'art religieux ici de cette époque almoravide. Et la deuxième coupole aussi, cette coupole, comme vous le voyez, il y a la deuxième coupole aussi qu'on peut aussi la citer, c'est la coupole de Karawiyyin. La mosquée de Karawiyyin qui possède plusieurs aussi coupoles. La coupole Nervé, la coupole à Mokarnas, et ainsi de suite. Mais la plus belle, qui reste toujours la plus belle coupole qui subsiste encore de l'époque mérinide, c'est celle, la coupole Nervé de la grande mosquée de Taza, que vous le voyez à droite, faite avec plusieurs baguettes, avec des inscriptions épigraphiques à l'intérieur, avec aussi un décor sculpté, décor floral sculpté entre les baguettes, et elle subsiste encore dans cette mosquée qui remonte de l'époque almohade et l'époque mérinide, parce qu'elle était fondée, cette mosquée, par les almohades et agrandie par les mérinides. Voilà, voilà tout ce qu'on peut dire actuellement sur l'art religieux de cette période médiévale, mais j'attends encore si vous avez des questions à poser. Juste un aperçu sur l'art religieux de l'époque médiévale marocaine, et je serai content de participer à d'autres thèmes sur l'art marocain, soit l'art religieux, l'art défensif ou l'art palatial de chaque période, à plus de détails que ça. Merci de votre écoute et merci de votre attention. Merci, Mr. Mabruk. So for any of you who have questions, you may type in the chat room. I see here we have already several questions. The first question, I have to go far away up. Hold on, I lost it a while. Okay, from Mr. Muhammad Isa Pramana. The question is for Mr. Doddy, for Pak Doddy.
seeing the changes of the alun-alun plan and also the reapproaching of the mosque to the alun-alun space, where alun-alun is occupied more and more by the mosque. Also, the building is extended and take the part of the alun-alun on the west side. Can this be translated as a gesture, and maybe what translated as the dominance of Islam in taking over public space in Bandung? So even if alun-alun is a public space, but it is also attached to the mosque and as if it belongs to the mosque. So Pak Doddy, if you still here, Pak Doddy. Yeah. Yeah, thank you, Pak. Okay, thank you to Prof. Isa for the questions. I think the government give some kind of regulation to change the alun-alun, and even though the alun-alun now is part of the alun-alun is taking over by the extended building of the Great Mosque of Masjid Agung, the Great Mosque of Bandung Raya, and then in the quote-unquote is acquisition, quote-unquote acquisition or co-opted. I think some of the part is regulated by zoning, Pak Isa. Some of it, I think the government gave some of the area specific zone as such as the zone for playground, and then the zone for I think for the flower, the flower, and then the area which is with all the flowers, and then especially they developed the new zone and can be accessed, but now is closed due to pandemic situation. The synthetic grass field in alun-alun. Back then in the 80s, maybe we cannot enjoy all the part of alun-alun. We cannot access the part of alun-alun because they put some of the element in alun-alun, such as a fountain and the flower area, something like that. And then nowadays the government give some of the regulation to rearrange the layout, and then and part of the in front of the mosque, the corridor even now is co-opted by the Great Mosque of Masjid Agung, the Great Mosque of Bandung Raya. Is still can use for public or can be accessed for public. I think sometimes the public, the citizen of Bandung enjoy the free or enjoy the recreation, and then taking a rest after taking a pray in the Masjid Raya. So I think they can sit in the corridor of that used to be the road of Dewi Sartika. So I think the area is now more clearly, but some area is being co-opted by the Masjid Raya. So I think it can be perceived as the area of Masjid Raya. So I think that's the new of alun-alun, the new layout of alun-alun. Some of the area is put in the public, some area is co-opted by the Masjid Raya, and then the degree level of level of public is now is more specific to Masjid Raya or the Great Mosque of Bandung Raya. I think kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ini Pak Isa. Pemerintah sudah memberikan satu regulasi yang baru tentang layout alun-alun ya. Jadi ada beberapa
part ya, yang mungkin tadinya publik ya, semuanya publik, tapi sekarang sudah diakuisisi sedikit gitu kan, 50%-nya. Namun di situ ada perubahan layout yang memberikan satu zona-zona yang bisa diakses oleh ini Pak Isa. Jadi akuisisi itu sebenarnya merubah sedikit stigma tentang bahwa Masjid Raya itu mengkooptasi atau mengakuisisi sebagian layout dari alun-alun. Namun tetap bisa diakses oleh publik. Ya secara gestur mungkin ada beberapa aspek yang bisa ada beberapa aspek yang bisa kita akui ya, bahwa itu adalah bagian dari Masjid Raya, atau misalnya dalam tanda kutip itu adalah teras depan dari Masjid Raya atau Masjid Agung seperti itu. Namun masih bisa diakses, sehingga mungkin derajat kepublikannya agak sedikit berubah Pak Isa. Jadi agak sedikit berubah sehingga dia menimbulkan satu aspek yang sifatnya perseptual. Saya waktu itu pernah memberikan satu wawancara dan membawa tamu, guest from Netherlands, non-Muslim. Jadi dia punya persepsi bahwa part koridor yang ada di depan Masjid Raya atau Masjid Agung itu, atau yang dulunya adalah Jalan Dewi Sartika, itu adalah halaman depan dari Masjid Agung, seperti itu. Jadinya mereka bertanya soal apakah sebaiknya saya melepas sepatu untuk jalan di sini atau tidak. Tapi setelah melihat orang lalu lalang, akhirnya ya dia bisa akses seperti itu. Tapi ya akhirnya kan memberikan satu perseptual atau secara gestur bahwa Masjid Raya itu memberikan satu mengkooptasi atau mengakuisisi sedikit dari bagian alun-alun ya. Ya tidak sedikit tapi lumayan banyak. Namun sekarang zona-zonanya lebih tertata, lebih terbagi, yang bisa diakses oleh publik seperti itu, Pak Isa. Ya, terima kasih. Terutama kalau mau makan bakso tahu dekat situ, Pak ya. Jadi nggak kagok ya. Oke. Ya, nuhun Pak Doddy. Pak Isa, thank you for the question, Pak Isa, Prof. Isa. Okay, thank you, Pak Doddy. I continue to the next question to Professor Mabrouk from Pak Doddy. The question, Monsieur Mabrouk, je vous lire en français ou en anglais? En français. D'accord. Donc, sur l'image de minaret présentée tout à l'heure, le minaret une taille massive comparé le minaret en Indonésie, qui sont un peu épais, légères. Quelle est la fonction à part pour donner l'information aux gens pour la prière? Est-ce qu'il y a autre fonction pour ce minaret? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le minaret, je dis le minaret puisqu'il est plus haut comme un élément aussi de guet, c'est un borge de guet, c'est un borge de surveillance aussi pour la Médina islamique. Elle jouait aussi ce rôle aussi de surveillance, et c'est tout à fait normal, comme un borge, c'est comme une tour défensive. Okay, c'est comme un bastion qui surplombe toute la région, toute la Médina, toute la ville. Parfois, il était aussi un élément aussi de surveillance et de guet, aussi au moment des difficiles, par exemple, où il y avait une attaque comme ça pendant les guerres et ainsi de suite. Mais ça existe, elle a joué ce rôle aussi défensif. Ok, d'accord, merci. Voilà. Pak Doddy, ini katanya untuk minaret bentuknya tinggi dan gemuk seperti itu, masif, karena untuk ini pengawasan militer juga. Jadi bersifat defensif, jadi dia itu berfungsi sebagai gate, kemudian tempat pengawasan di masa-masa sulit gitu. Jadi kalau ada perang atau apa, mereka pengawasannya lewat minaret situ. Seperti itu mungkin Pak Doddy. Ada tambahan? Okay. Thank you, Prof. Mabrouk. Merci beaucoup. Okay. Ensuite, deuxième question pour vous. Oui. Il y a une période où la mosquée n'est pas vraiment existée. C'est pourquoi, si je m'entends bien, c'est l'époque mérinide. Il n'y a pas beaucoup de mosques à l'époque mérinide. Donc, à quelle raison? Ensuite, est-ce que
la raison politique de chaque dynastie quand ils bâtit leur mosquée. C'est la deuxième question. La troisième question, la forme des mosquées almohades comme celui de Cordoba, est-ce que ça comment dire, est-ce qu'il y a lien de cette mosquée avec les cathédrales gothiques en Europe? Parce que les arcs sont pointus. D'accord, d'accord. Alors, pour la rareté des mosquées à l'époque, le début de l'époque médiévale marocaine, ça existait des mosquées, parce que la mosquée le plus important à fonder ou à construire dans n'importe quelle ville marocaine, elle centre souvent la ville idrichide aussi. Il y avait la fondation de la ville de Fès avait deux mosquées, c'est la mosquée Al-Ashraf aussi, parce qu'elle était là à la mosquée, il y avait deux mosquées, mais elles ont disparu. Mais après, la mosquée Al-Qarawin a été fondée à cette période-là, mais puisque les Idrissides du 9e siècle n'étaient pas les seuls gouverneurs au Maroc, il y avait d'autres principautés comme les Barouata, comme aussi les Bani Midrar, comme aussi les Himériens au nord du Maroc. Il y avait quand même d'autres principautés. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de mosquées pour l'instant. Et puisque on n'a pas des écrits, sur les mosquées, c'est l'archéologie maintenant qui est en train de découvrir ces mosquées. Et on a une des mosquées qui a été découverte par moi-même dans la région du sud du Maroc au 9e siècle, c'est la mosquée de Temdout. C'est pour la première fois qu'on a découvert une première mosquée du sud marocain qui remonte à l'époque idrisside. Malheureusement, je n'ai pas de photo pour l'instant, mais la prochaine fois, je vous donnerai des détails sur une des premières mosquées construites à l'époque idrisside. Deuxièmement, à l'époque mérinide, il n'y avait pas de rareté des mosquées. Il y avait des mosquées mérinides, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les mérinides au XIVe siècle? Ils ont la majorité agrandi des mosquées almohades. Ils ont utilisé les mosquées almohades et agrandi les mosquées aussi qui ont été construites à l'époque almohade. Comme le cas, par exemple, de la mosquée de Taza. La mosquée de Taza a été construite à l'époque almohade au IIe siècle, mais elle était agrandie par les mérinides. Les mérinides étaient pacifistes, ils n'étaient pas comme les almohades. Ils ne détruisaient pas les monuments, mais ils continuaient à enrichir le monument et à reconstruire et à modifier les mosquées. Mais par contre, les almohades, malheureusement, on détruit pas mal de mosquées de l'époque almoravide. Deuxièmement, la mosquée principale, je dis la mosquée, non, par rapport, c'est pas la question, la troisième question, c'est vous m'avez parlé de la mosquée al-Muhad. Oui. Oui, avec les cathédrales gothiques en Europe. Voilà, non, c'est pas la cathédrale, mais vous savez qu'on a un petit problème sur l'origine des mihrabs en terre d'islam. Le mihrab et la désignation de la qibla et tout ça. Le mihrab, ça existe aussi dans les églises, ça existe aussi dans les synagogues, ça existe aussi dans d'autres monuments aussi religieux. Mais pour nous aussi, le mihrab, même à la grande mosquée de l'Aqsa, aussi à la grande mosquée de Damas, où il y a aussi 5 mihrabs et ainsi de suite. Mais chez nous aussi, la mosquée, vous savez que les études sur les mosquées au Maroc ont été commencées à l'époque coloniale, par plusieurs auteurs, Terrasse, Georges Marseille, et ainsi de suite. Et ils ont une idée comme quoi la mosquée constitue une forme, ce qu'on appelle la forme T, c'est-à-dire cruciforme, la forme cruciforme. C'est-à-dire la nef qui précède le mihrab est plus large, et la travée qui précède le mihrab est plus large, et la nef aussi perpendiculaire aussi le plus large. C'est-à-dire qu'il nous donne une forme de T comme ça, c'est-à-dire une forme cruciforme. Mais ça, pour nous, c'est une idée qu'à l'époque coloniale, mais c'est tout à fait normal que la travée qui précède le mihrab soit plus large pour faire sortir le minbar. Le minbar, avec le minbar, la niche du minbar, on fait sortir le minbar, on a besoin que la travée plus large soit plus large pour que l'orateur, le imam,
fait quand même son discours. Elle a la même chose aussi pour la nef axiale. La nef axiale qui désigne le Qibla, qui mène de la porte principale vers le mihrab, et soit aussi plus large, parce que les fidèles entrent ensemble, en groupe, et comme ça, ils se dispersent de gauche à droite vers la salle de prière. Normalement, c'est naturellement, c'est comme ça à la mosquée, et ce n'est pas, à mon avis, une tradition de l'Église chrétienne. D'accord. Mais par rapport les arts, parce qu'il y a en forme pareille. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non. Les arcs, ça existait souvent. Hein. Les arcs, l'arc en plein cintre, ça existait déjà en Asie à l'époque sassanide, à l'époque aussi les plus anciens. Les arcs aussi en plein cintre à l'époque antique, ça existait, à l'époque romaine et byzantine. Les arcs aussi brisés, ça existait aussi. C'est une tradition ancienne. Vous savez, l'art musulman ou l'art architectural musulman a été influencé aussi par les autres, par deux types essentiels des influences. Par l'art hellénistique, l'art byzantin-romain, il était influencé aussi par l'art sassanide en Asie. Alors, c'est tout à fait normal. Il y avait comme ça. Mais les créations les plus spécifiques au Maroc, ce sont aussi, par exemple, l'art alambroquin, l'art à stalactite. Et c'est très intéressant. Depuis l'époque almoravide et l'époque aussi almohade, deuxième siècle, il y avait aussi la spécificité de l'arc marocain, l'arc à l'époque médiévale, c'est la décoration de l'arc, la décoration de l'arc, la sculpture de l'arc, du côté intérieur comme du côté extérieur, c'est-à-dire de l'intrados et de l'extrados, avec des épigraphies arabes et des décors floraux arabes, musulmans, et aussi un décor géométrique spécifiquement local. C'est pour ça qu'on a cette spécificité des arcs au Maroc par rapport aux autres arcs en terre d'islam. D'accord. Merci. Pak Isa, untuk yang pertanyaan pertama, jadi di era Merinid itu bukan tidak ada masjid, jadi ada cuman bekas-bekasnya tinggal sedikit. Karena katanya di dinasti Merinid ini mereka pasifis disebutnya ya, jadi damai. Mereka cinta damai, jadi tidak menghancurkan tinggalan-tinggalan dari era sebelumnya. Sementara setelah Merinid ini datang dinasti Almohad yang cenderung menghabisi gitu. Jadi apa yang ada di situ itu bekas yang lama, terus sama dia dibongkar gitu, dibuat yang baru seperti itu. Makanya jejak-jejaknya seperti menghilang gitu dari dinasti Merinid itu. Ada hanya diperbesar oleh Almohad atau diganti, dibongkar seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa tadi, masjid monumental ya, tujuan gestur dinasti penggagasnya. Nah, ini ada kaitannya dengan kolonialisme katanya. Jadi dinasti-dinasti ini ada dia beberapa terkesan seperti kolonial gitu ya. Dan memang diantaranya ada seperti Prancis gitu kan mengkolonisasi mereka. Nah, tetapi di situ ada pengaruh-pengaruh dari pemimpin-pemimpin saat itulah, kurang lebih begitu. Mereka punya gaya masing-masing. Seperti tadi Merinid dengan Almohad gitu ya. Nah, yang tadi tambahan untuk yang Merinid juga di situ katanya banyak pangeran-pangeran kecil-kecil gitu. Jadi di kota-kotanya tidak banyak masjid-masjid besar. Yang terakhir terkait interior katedral. Jadi kalau menurut dia sih pengaruh ke sana mah tidak ada kalau untuk bentukan arksnya ya, karena arksnya bisa mendapat pengaruh dari mana saja gitu, termasuk yang di Maroko juga pengaruhnya dari berbagai daerah. Salah satu pengaruh di masjid-masjid Maroko itu diantaranya misalnya mihrab gitu. Keberadaan mihrab itu tidak hanya di masjid, kalau di daerah mereka ternyata di sinagog juga ada untuk mihrab, bentuknya ada. Kemudian bentuk masjid juga tidak kotak atau memanjang, tapi ada yang krusifik. Jadi krusifik itu bentuknya seperti tanda panah, seperti salib gitu, salib Yunani. Seperti itu untuk kepentingan kepentingan umat juga, masuknya rombongan, kemudian mereka menyebar ke kanan kiri, tapi itu ada pengaruh dari koloni juga, dari kolonial yang mungkin dalam hal ini bisa jadi Bizantin atau Roma gitu ya, yang ada Katolik dan Kristennya. Begitu mungkin Pak Isa.
Tadi sempat nyebutin Persia Sasanid juga ya? Ya, ada Sasanid itu teh. Persia ya. Persia dan Sasanid itu tentang arts tadi yang busur-busuran. Jadi pengaruhnya salah satunya dari situ. Ya. Untuk yang Maroko. Ya, merci beaucoup, terima kasih. We continue to the next question for Mr. Melouk. Monsieur Melouk. Monsieur Melouk. La question à vous. Ok, d'accord. Dans la création des dessins, qu'est-ce que vous faites quand vous savez que le potentiel de l'art traditionnel peut être disparu de son caractéristique originelle, de l'unicité, l'originalité et stabilité? Dans le dessin? Oui, le dessin au-delà. Oui, non. Tout d'abord, je veux éclaircir une idée très importante dans ce domaine, c'est que la naissance de la technologie nouvelle, comme je viens de dire dans mon intervention, ne provoque pas la disparition des anciennes formes d'expression et de création artistique. Non, les œuvres traditionnelles qui se caractérisent par les trois caractéristiques que je viens de citer, qui est l'unicité, l'authenticité et la stabilité, ils restent toujours. J'ai dit que la peinture n'a pas disparu depuis l'invention de photographie, mais on assiste aujourd'hui à un art qui a des caractéristiques différentes de celles de l'art traditionnel et qui se base surtout sur la technologie numérique. Et cet art numérique, si j'ose dire, il ouvre l'espace à une autre vision du monde qui ne voit pas dans l'art une création artistique comme à la traditionnelle, mais plutôt une adaptation avec tout ce qui est dans l'air du temps. C'est pourquoi lorsqu'on a posé la question à un artiste très célèbre, qu'est-ce que l'art? Il vient de dire que l'art, c'est ce que la masse voit comme art. C'est-à-dire qu'on a perdu la définition classique de l'art maintenant. Pourquoi? Parce que l'art est entré, on l'a emmêlé dans l'industrie, donc il est devenu une marchandise, il est devenu, si vous voulez, un bien de consommation, pas totalement, parce qu'il reste toujours, l'art traditionnel reste toujours. Dans les pays du tiers-monde, il y a l'art. Dans les pays développés, il y a aussi cet art. Il est toujours là, il ne meurt pas, il n'est pas en crise, mais comme j'ai dit, ma conclusion, il vient de se modifier. Il vient de prendre une autre allure, si j'ose dire, avec d'autres critères et qui sont basés sur le côté numérique comme médium à part entière. Bu, di mute, Bu. Aku nggak ada suaranya. Oh iya, maaf. Kepada Mbak Sania Mojainten ya. Saya ulang. Tadi Pak Melouk menjelaskan bahwa beliau tadi menjelaskan kelahiran seni teknologi ini sebetulnya tidak menghilangkan sifat asli dari sebuah seni tradisional. Jadi seni tradisional itu tetap ada gitu. Lukisan itu kan tidak menghilang karena lahirnya fotografi. Jadi seni lukis tetap seni lukis, fotografi tetap fotografi gitu. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah adaptasi dari karakteristiknya. Jadi kalau seni yang dibuat dengan teknologi, dia masih memiliki keunikan tadi, originalitas dan stabilitas ya, tergantung dari jenis seninya. Dia hanya berubah berubah medianya gitu. Nah, tapi ada yang disayangkan dari seni ini, dari teknologi ini adalah bahwa akhirnya masyarakat yang memandang seni menjadi sebuah seni, itu yang disayangkan itu. Jadi ketika sesuatu dipamerkan misalnya, tapi masyarakat tidak menilai itu sebagai seni, padahal mah dibuat oleh seniman gitu, maka tidak dinilai sebagai seni. Nah, itu yang disayangkan oleh beliau tadi. Hanya jadi bentuk konsumsi masyarakat gitulah. Ini bisa dipahami apa tidak? Mbak Sanianya ada atau boleh di chat mungkin? Oke, terima kasih. Oke, baik. Oui, merci.
Merci. Merci. Last question is for Miss Haironisa from Pak Doddy. You can read in the chat room. I will translate for our colleague from Morocco. Related to disaster mitigation in Indonesia and the public space significance, especially mosque and musola as a shelter, temporary shelter in disaster. Will this become a mitigation plan or resilience plan in an area well programmed and comprehensively brought by the government, for example? So it will not have a sense of a really, what do we call, dadakan tuh? Incidental. Incidental mitigation. Thank you. Okay, thank you very much, Doddy, for the question. Actually, it is very possible. Actually, it is very important for temporary evacuation shelter to have another main function, so that that is used on daily basis, so that we can ensure that the function and the facility of the temporary evacuation shelter is work well after to be used for the temporary evacuation shelter. So in other countries, they usually combine with a school or gymnasium or other public building. Then they can check the facility every day. But in Indonesia, it is very to adopt the mosque and musola to become part of the disaster management plan. It is very important to have first, we should have like micro scale database. And unfortunately, our government only have micro scale database is like building per building. But our government only have a map like the village base. So it's we know in Indonesia, village can be very large area. So it is very difficult to utilize that map to do the evacuation mapping during after the disaster. And we have to identify also the cycle, how the people build the mosque and also the musola, because sometimes we can find the musola and the mosque is very nearby. And the permit from the government is very easy. Like if you have the permit from 60 people from the community and you have minimally an area that can fill up to 90 capacity of the mosque, then you can build the mosque. That's very very easy to build the religious building in Indonesia, the in terms of mosque and musola. So that kind of thing, we have to map it and plan it carefully. And we have to make sure that the mosque has the permit to build the building. So it means that we have to ensure the mosque and the musola is built by the engineer, by the assistant of engineer. So it can be, if we can, if we have a micro scale database, it is very possible to have such kind of disaster management plan utilizing the mosque and also the musola. And the other thing that has been an issue for temporary evacuation shelter is because it's the mosque and musola is very closely correlated to Islamic community. So maybe it become kind of hesitation for other people from other religion to enter the mosque and the musola after the disaster, to use the mosque and musola for the temporary evacuation shelter. That's the other issue that raised for utilizing mosque and musola
to be included in the disaster management plan. Thank you, Miss Lisa. Gimana Pak Dodi, cukup puas mungkin Pak? Clear, Kalau ada pertanyaan. Very clear, Prof. Very clear for the explanation, and then yeah, we have reach of considering some of the banyak hal yang terbentur oleh syarat dan dan ketentuan mungkin ya seperti itu untuk mitigasi kalau di pemerintahan. Very clear. Baik, terima kasih Pak Dodi. Thank you Pak Dodi. Thank you Miss Nisa. So we arrive at the end of our webinar for today because we already exceeded our time. It's already 17:08. I will close our meeting for today with a little conclusion. So we have listened today, we have watched today the presentation of our 4 distinguished speakers from Mr. Doddy with a degree level of public space in Alun-Alun and the Masjid Agung or Great Mosque in Bandung. And then from Mr. Sagir Mabruk about the architectural art in Morocco in the medieval age. And from Mr. Abdel Kadir Meluk about art and technology. And from Ms. Hairunisa about mosque and the mitigation plan. So in this grand theme, Islamic diversity, cultural heritage, and culture, we arrive to conclude that our space, our art, and our architecture develop over time. It became part of our culture, became part of our daily knowledge, daily understanding, and become part of our activity. And for that, this is our final conclusion for today. I will ask our host to take a picture maybe of the participants, from all of the participants. So all participants, please open your camera for 1 minute. How many slides do we have? Take picture, please give sign. Okay, for the photo. 1, 2, 3. How many slides, Miss? 14. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. For the next slide. 1, 2, 3. Okay. I cannot see the slide. How many do we have? Finish? Okay, great. To open the camera just for slide. Okay. Okay. Thank you. And I will also announce our next webinar on the 18th of May on International Days of Museum, 18th of May at the same time at 3 p.m. Indonesian time, and maybe in Morocco already changed time by 18th of May at 9 a.m. maybe. Is it? Could any colleague from Morocco confirm this? 8. No, in 18th of May. Ladies with May. It's 9. It's 9. 9. Okay, thank you. 9 a.m. Casablanca time and 15 p.m. 3 p.m. Indonesia time. We will discuss about contemporary art in Islam in 18th of May. We will have also 4 speakers, 2 from Morocco and 2 from Indonesia. We will be waiting for your participation again, and we will share you the next information after Lebaran. So I wish all of you selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Eid Mabruk, Abu Omarok. Merci. Et à vous aussi. À vous aussi. Hein? Merci. On se trouve après l'Eid. Inch'Allah. 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 Merci à vous, and thank you to every participants.
I by here now close our webinar and goodbye and see you again in the 18th of May. Thank you very much. Terima kasih, Prof. Mabruk. Thank you, Prof. Haryunisa, Prof. Merci. Melo. Thank you. Terima kasih. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.